break the myth. That's the topic name, right? So there are certain things which we start believing when we are into this business, right? So how do we break those myths, if at all it is a myth? Okay, so what I have done is, whatever I have been hearing for long, right? So whatever I have been hearing for long, I always keep recording those things. So you can see five different myths mentioned in the slide. Usually it is believed in our business, right? For instance, in insurance business, when we say, people will when I'm talking to a client, so this myth is from the client side, right? So myth should I call it as nambike which may not be really true. Okay, so the customer believes that the money will be received by him if he invests in insurance only after his death, right? So the client will always say that insurance is taken and my family will only receive the money, I may not get it. This may be true only in a pure protection plan. Rupert has given the solution to it. Rupert says, sir, you are not right, right? So there are policies which gives you regular survival benefits, right? So there is a policy which gives you a maturity benefit at the end of the term, lump sum benefits irukku, right? Unga kid education ku plan panningena regular returns varum, survival benefit irukku. So it is not that all policies, right, are policies which gives mature benefit only after death, right? So how to break that myth is what we are trying to put forward. We have solutions like a retirement product where the money is received by the client when the client is alive, and we have to break this myth telling that client will receive money only after his death. We are at client choice always. What I am trying to share here is, I have heard these statements, and these are all the statements which are mentioned here, right? So we are at client choice. Anytime the customer calls, I have to be available, right? So if the customer says, come and meet me at 3 o'clock, we have to be there at 3 o'clock. If the customer says that I don't want to, even after going to a customer place, sometimes it happens that the meeting gets cancelled. There is a digital meeting, 1 hour of our time is blocked, and we are waiting for the customer to connect, but we get a message, I am held up, I am not meeting you today. So one belief in this business very specifically is, we are at a client choice always, right? So let me add to this point. I am not going to deny this fact, right? Break the myth in soliti, the fact in solrame nanikka vendam. I wanted to bring it to a notice that not only in our business, in all the business existing in this world, right, customer is the king, right? If the customer wants to meet a consultant, it happens, and if he does not want to meet, the meeting gets postponed or cancelled. This is one side. Customer calls us for a service, we have to be available, because that is the promise we are giving to the customer as a financial consultant, right? So not only in our business, in every business, the person who is providing the service is always at the service of the customer, right? So in our case, probably the rejections might be high, right? That is one of the myth which will come in the later slide as well, right? So in our business, the customer rejection is high. We have to meet at least 10 people. We have to give a product solution to at least 5 people to get our 1 or 2 sales coming in for us, right? So indirectly, we have been repeatedly telling, we are at the choice of 10 customers, and interestingly, customer has multiple choice also. He can avail the financial service within our team. He can take it from Rupert, or he can take it from Nagaraj sir. Anybody is okay for a customer as long as we are reachable to the customer. So I would only want to add a little point here. Point says, not only in our business, any business, you imagine business scenarios where you have been a customer, you would have also expected the same from your service provider. So it is not that in our business we are at customer's choice. It is a worldwide sales scenario. There is somebody who is selling, there is somebody who is buying.
The buyer is the king in the entire discussion. I am making it very clear. I am not trying to put a message telling that we have to completely be unprofessional in adjusting to a customer's choice. No, that is not the message. You can still hold on to be a professional financial services person. I always use the word financial services person rather than telling insurance person. ஓகேங்களா, ஏன்னா நம்ம இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பண்ணுறதில்ல, we do all financial services. So let's use the word professional overall. That's the message for all of you. Right, so let me continue with the third point. This is a common observation for specifically for our role, right? So I am making it very clear, friends. Remote control is in your hands. You can watch whichever channel you want, right? So you want to open the window of business from morning 9 a.m. to evening 7 p.m. choice is yours, right? You can be available from morning 9 a.m. to 2 p.m. for this business, choice is yours, right? So there is nobody in this world who will be pushed for a late hour working, right? Unfortunately, even within our teams பாத்தீங்கன்னா நிறைய late hour working culture வந்து has cropped in, right? So I leave it to the individual to take the decision, but let me make it very clear, இது நம்மளோட complete control. For instance, this set of people, right, this set of people decide that we will get connected 4:30 every Wednesday and we are here at 4:30, so then there is no question of telling we cannot do time management, right? So it is completely this particular top myth which exists telling that we cannot do specific time management in this role is not right. Completely the control lies on your side and you have to take charge of this specific point, right? Okay, I heard people, I've asked them, for instance, I know people who are doing multiple businesses, right? So I'm not telling do only our business. Okay, let us be very clear, right? So when I see people juggling around multi businesses and people sometimes failing in majority of the businesses when they do, because anything where you put in time you get that kind of a result. This is that simple, right? So one of the reasons which I hear from them is, sir, I cannot make good income from this, right? So which is not true. Many of us have lived our entire lives for income from this industry only, right? So and lives 30 years 20 years and the story kullallam pogala. 6 years is the story for Infinpro family, this family, our family. It is a 6-year story, right? So in the year வந்து நம்ம டீம்ல 5 பேர் வந்து MDRT, அதுல டாப் 2 ஒருத்தங்க ஆல்ரெடி COT முடிச்சிட்டாங்க, and the person who spoke now, Rupert, is very close to completing COT in his own code, right? So friends, now there is no question of telling that there is no income in this business. Whatever time you invest qualitatively for this business in learning and in meeting customers, not only learning, right? Meeting customers is the more important aspect. Now when I say meeting customers, I would want you to ensure that your clients are met by your supervisors. When I say use the word supervisors, typical corporate term vandirchi. Nama business la there are no supervisors, there are only mentors in our business. You can make use of your leaders, you can make use of your coordinators in your team, you can make use of your branch manager, your BA manager for meeting your customers. Most importantly, how many customers have been met by your mentor support system for your specific client base? How many your customers have been met by the mentors will impact your income, right? So this business has huge income, right? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இது எப்படின்னா நம்ம கையில் வந்து அக்ஷய பாத்திரம் இருக்கிற மாதிரி. யூ ஹர்ட் அபவுட் அக்ஷய பாத்திரம்? அல்ல குறையாதது. நாகராஜ் சார் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக அதுக்கு வந்து டெஃபினேஷனே கொடுத்துட்டாரு. அக்ஷய பாத்திரம் அல்ல குறையாதது இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட இன்கம். அண்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத கரெக்டாக கேட்டால் போதும், அக்ஷய பாத்திரம் வில் கிவ் யூ,
ரைட். ஸோ அப்போ அந்த கேட்குறது வந்து எனக்கு வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ வாண்டட் டு பை அ பிக் ஹவுஸ்ன்னு டிசைட் பண்ணுறோம். அதுக்கான எத்தனை கஸ்டமரை மீட் பண்ணணுங்கிறதையும் டிசைட் பண்ணணும். அதுதான் அக்ஷய பாத்திரம். இங்கே வந்து பாத்திரத்தில் வந்து டைரெக்டாக ஹவுஸ் வந்து உட்காராது. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ எம் மேக்கிங் இட் வெரி கிளியர். நாகராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி அல்ல குறையாமல் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இன்கம். ஸோ நோ பிக் இன்கம் இஸ் தி பிக்கெஸ்ட் மித் விச் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். இதில் வந்து உங்கள் லைஃபுக்கு மட்டும் இல்லை, ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு யூ கேன் லீவ் இன்கம் ஃப்ரம் திஸ் பிஸ்னஸ். ரைட். ஓகே, ஃபிஃப்த் பாயிண்ட். ரைட். ஸோ நோ ரெக்கக்னிஷன் வந்து நம்ம சொல்லவே மாட்டோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில். ஓகேங்களா? ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தி பர்சன் whom you are seeing in the screen. Yesterday I was telling to Jebi and Romila have completed their 2023 MDRT also, and it happened so that 22 kana travelum same month, 23 kana felicitation same month, chariot riding ella nadandhudu. Right. So I was just telling Jebi that people who are watching these messages will definitely be a little held back on whether the celebration is for 22 MDRT or 23 MDRT. Making a point very clear. September, இப்போ நம்ம நாகராஜ் சார் வந்து ஜூலை ஆர் ஆகஸ்ட் மந்த் வந்து he qualified for Kathmandu. ஓகேங்களா? இது வந்து ஒன் டைம் ரெக்கக்னிஷன். செப்டம்பர் மந்த் என்டர் ஆகிறப்போ இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த் என்டர் ஆகிறப்போ ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் ரிமெம்பர் தட் தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு குவாலிஃபை ஃபார் an abroad trip from new branch Thiruvannamalai is our Nagaraj sir who's attending today's session as well. ரைட்டுங்களா? ஸோ தென் சப்சிக்வெண்ட்லி வி ஸ்டார்ட் ரன்னிங் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் மந்த். அப்போ ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கு ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், செப்டம்பருக்கு ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ரைட். ஸோ மந்த் ஆஃப்டர் மந்த் லாட் ஆஃப் குவாலிஃபையர்ஸ் எமர்ஜ். ரைட். ஸோ கேஷ் வின் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க மந்த்லி இதில், இல்லை கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. ரைட். ஒரு கஸ்டமர் வந்து has taken your support for getting a death claim settledன்றது இருக்கலாம். That itself is a greater recognition for our role and adding value to the society. And moving forward, why I took Jebi's example specifically, he read the point number 5. If you are a MDRT, you are celebrated for 365 days. Right. So you are a MDRT in 2022, January 1st 2023 till December 31 2023 you will be celebrated as MDRT 22. And now Romila, Jebi, Rupert, Ruby, right, all of them have ensured the celebration continues for next year also. 2024 365 days they will be celebrated. ஓகேங்களா? முதல்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ரிமெம்பர் இன் 80s and 90s movies used to run for 365 days. Today it is only 1 weekend happening. Right. ஸோ அப்போ மூவி வந்து 365 days ரன் ஆகிறப்போ ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன்லாம் நடக்கும். அந்த மாதிரி எம்டிஆர்டி இட் செல்ஃப் இஸ் லைக் பிகெஸ்ட் ரெக்கக்னிஷன். ஃபர்கெட் அபவுட் தி பிக் ரெக்கக்னிஷன் வி ஆர் டாக்கிங். எம்டிஆர்டி, சிஓடி, டிஓடி விட்டுருங்க. யூ டேக் ஈவன் ஸ்மால் திங்ஸ் விச் ஆர் டன் பை அஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் it can be an activity where we have reached a big gathering. Recently நடந்த activity ஜனானா வந்து 2 corporate activity organize பண்ணாங்க. ஒன்னுத்துல 60 people attended, இன்னொன்னுத்துல 25 people attended. Right. So every step is towards going to a bigger one. So recognition வந்து நம்ம industry specific, நம்ம team specific. Right. So our intent of flashing these photographs across our groups, recognizing the winners, top performers with more income from Tata as a partner, all this is consistent. Now in the previous 6 years business la, every month first week of the month there is a rollout which happens as the planned recognition available for the subsequent month. It is not only happening with Tata, we have other partners as well for health insurance. It is Niva Bopa, they also do the same. Right. So recognition wise, more than anything, society la வந்து நமக்கு ஒரு டாக்டருக்கோ இல்லை ஒரு சயின்டிஸ்டுக்கோ இருக்கிற ஒரு ரெக்கக்னிஷன், it is not given for financial planners. Let us be very clear, I am not even mixing words. But when there is a family in distress, all the other roles will be would have been servicing only if there is money with the family or when the person is there in the family.
If there is a death claim arising, the first person whom the society searches will be our role, right? So the myth here has to be broken. You have to pat yourself on a daily basis telling that be it society, be it the team we are working, recognition is huge. And nama groups la when recognition message is sent, don't stop to appreciate your fellow colleagues who have done something good that particular day, right? So 5 myths which has to be broken for you to be successful in this business. Customer objection handling on receiving money after death of the client is not true. We have products which gives money from next month, immediate annuity ஆவும் இருக்கலாம், இல்ல fortune guarantee supreme ஆவும் இருக்கலாம். You know the product well. We are at client choice. Yes, like all other business in the world, we are at client choice only. There is no time management. We have already broken the myth. We decide to do what we have to do at our choice, and if it is value addition to us, we will continue to do that, right? So income wise, huge income, crores and crores of money being earned by our fellow colleagues, right? So recognition is immense. These are all the 5 myths which we wanted to break and discuss more about the next 5, right? Okay, we are talking about the 6th point here. This is next to impossible, as rightly mentioned by Janana. Without investing time, if somebody has said to you that in this business you will be successful, please, you should forget that statement. Right now I am telling, the more the time you invest, I am not asking you to spend 8 hours a day. I am asking you to spend quality 1 hour a day to see what income is possible if you invest 1 hour. Then you can decide whether you want to make it 2 hours, you want to make it 4 hours. We have friends in this group who are spending more than 8 hours in a day in this business alone, right? So it is for some of us, we are in this 24/7. So without investing time, you cannot make income from this business. If you want to be, forget about income part. If you want to be successful, you have to do certain basics, and basics include the first basic, which is writing the, right? So for writing your prospect for the week, not 2 minutes, at least a minute, right? So without investing time, you cannot be successful in this business. Let us be very clear. In a month, if you want to meet 10 people, I am talking about at least 1 hour spent to with every customer. 10 people, you will be closing the month with 1 policy for sure. So I am asking only 10 hours. I said only 1 policy. I didn't mention the value at all. If it is a 10 lakh policy, your income might be 4 lakhs. If it is a 25,000 policy, your income might be 7,500 rupees, right? So the point here is, keep sharpening yourselves, increase prospecting, and meet more people. We have to invest time, right? So learning, I'll be successful, right? So just to continue here, without learning I'll be successful. Is that possible in this business? Like I say, we have to invest time. நான் ஒரு கஸ்டமரை மீட் பண்ணுறேன். அந்த கஸ்டமர் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட ஒரு 2 லைன் இருக்கா? ஓகேங்களா? திங்க் த்ரூ, அண்ட் யூ ஷுட் பி ரெடி வித் தோஸ் லைன்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், anybody asking me what do you do in InfinPro, I'll say that this is a startup we are building since 2017. We are in the 6th year now. We are into distribution of financial services. Done. Right? So உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அது என்ன நர்ச்சரிங் என்டர்பிரனர்ஸ்னு போட்டிருக்கீங்க. Then we say what is it we do? We say that there are about 35 leaders with us, 35 entrepreneurs doing business with us. Why I am trying to share this simple point is, this is the first thing you have to learn of how you are going to introduce yourself to somebody asking you what are you doing, right? Do you have a script by heart with you? நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிறப்போ போயிட்டு ஜெபி எழுந்துருங்க, என்ன ஜெபி பண்ணுறீங்கன்னு ஜெபி will tell, I'm sure, right? So அந்த மாதிரி probably all of us should have that script ready with us. ஓகேங்களா? So what you are doing, அங்கேருந்து லேர்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகும்,
right? So then if somebody calls, நம்ம வந்து டாடா ஏ நிறைய ஸ்லைட்ஸ் போட்டுட்டே இருக்கும், கரெக்டுங்களா? ரைட். ஸோ ஐவ் சீன் even நியூலி ஜாயின்ட் டேக் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் நாகராஜ் சாருக்கு. 3 monthஸில் அவர் டெஃபினெட்லி ஒரு 50 days ஆகுது இந்த ரக்ஷா கனெக்ட்லேருந்து ஸ்லைட்ஸ் அமைச்சிட்டு இருக்காருன்ற ஹேபிட் அவருக்கு எஸ் டெவலப்டு ஃபார் himself. Many of us do that. அப்போது somebody calls you and ask you the fortune guarantee retirement readyன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு இன் டாடா லைஃப், வாட் இஸ் இட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ நம்ம வந்து அதை கற்றுக்கிறதுக்கான செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணணும். அண்ட் ஐ யூஸ்வலி டெல் லேர்னிங் அ ப்ராடக்ட் தி பெஸ்ட் வே இஸ் அட்டெண்ட் மல்டிபிள் ஸ்பீக்கர் செஷன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 3 times அட்டன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? நான் அந்த 3 times அட்டன் பண்ணப்போ நாகராஜ் சாரை பார்த்தேன். அதில் நான் அந்த 3 times ஜெபி இருந்தார். அதில் ஐ எம் ஒன்லி டேக்கிங் நேம்ஸ் ஃபார் us to understand that if you have to learn something new, invest time. Without learning this, இப்போ நம்ம இந்த வெட்னஸ்டேஸ் கனெக்ட் ஆகிறதே வந்து ஒரு லேர்னிங் ஆஸ்பெக்டை கண்டினியூ பண்ணணுங்கிறது தானே, கரெக்டுங்களா? ரைட். ஸோ வி வில் கீப் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், நோ டவுட் அட் ஆல். ரைட். ஸோ 8th point I'll read it for you. Right, my manager leader will take care of everything. So for all the life planners in this call, the purpose of learning, purpose of asking you to invest time is want to see how independently you can do your business. If we are dependent on somebody else to do the business for you, then you are at the mercy of his time. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு 3 months 6 months 1 year யூ ஹேண்ட் ஹோல்டிங் வில் பி தேர். 1 year இப்போ நம்ம வீட்டில் சொல்கிற மாதிரி தான், ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, ரைட், 1 year நடக்கிறதுக்கு கை பிடிச்சிட்டு நடத்தி கூட்டிகிட்டு போகலாம், கரெக்டுங்களா? ஒரு 4 years 5 years ஆகிடுச்சுன்னா குழந்தை ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அப்போவும் நீங்கள் கையை பிடிச்சி நடத்தி கூட்டிகிட்டு போனோன்னா கொஞ்சம் ஆடாக இருக்கும். 10 years குழந்தையும் கையை பிடிச்சி நடத்தி கூட்டிகிட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், then it will be like something is wrong, right? So then there will be a stage when somebody will hold your hands. அது old age ஆகிடும், கரெக்டுங்களா? ஸோ அதை தான் நம்ம பிஸ்னஸ்லேயும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். For all the leaders in this call, right, I want you to train your team to walk independently in this business. அதுக்காக தான் இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருமே எடுக்கணுன்றது, ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் கீப் லேர்னிங் அ லாட் அண்ட் டெல் திஸ் டு யுவர் டீம் மெம்பர்ஸ். இஃப் யூ ஆர் சீரியஸ் இன் பில்டிங் திஸ் பிஸ்னஸ் ஆஸ் அ சிஓடி, ஆஸ் அ டிஓடி, ஆஸ் அ எம்டிஆர்டி, ஃபர்கெட் அபவுட் ஆல் தேட். உங்களுக்கு என்ன இன்கம் வேணும்? 25,000 எவ்ரி மந்த் வேணுமா? இந்த பிஸ்னஸில் எடுக்கலாம் வாங்க. அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு செஷன் லேர்னிங் அட்டன் பண்ணுங்கள், இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில்ஸ், மீட் மோர் பீப்புள். இது இண்டிவிஜுவலாக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 25,000 ஈஸியாக 50,000 1 lakhன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஸோ ஃபர்கெட் அபவுட் எம்டிஆர்டி ஸ்டோரிஸ், வி ஆர் டாக்கிங் பேசிக்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ 8th point, the myth to be broken is somebody else will take care of my business and I have come here to only give names and numbers. That is not the way this business runs, ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ 9th point, இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆட் பண்ணுற ஒரு பாயிண்ட். Too much follow up with clients. Right, so too much follow up with clients. How many of you have experienced this? நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணதில்லைங்க. நான் வந்த நாளில் இருந்து கஸ்டமர் ஒரு வாட்டி பார்த்தாலே எனக்கு செக் ரெடியாக கொடுத்துட்றாங்கன்ற மாதிரி யாராவது இங்கே இருக்குமா? Too much follow up, definitely too much follow up. Why too much follow up? Let me make it very simple. What you're talking is right. You're trying to build a good habit to your friend who has been spending too much. ரைட். ஸோ அந்த டூ மச் ஸ்பெண்டிங் ஃப்ரெண்டை வந்து டிசிப்ளின்டாக உன்னோட ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு சேவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஹேபிட்டை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். அண்ட் யூ கேன் பி ரெஸ்ட் அஷ்யூர்ட், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ மீட் 10 people, 9 people do not have a good retirement plan. That is what all statistics says even now. ஓகேங்களா? When I say good retirement plan, நம்ம இப்போ ஒரு 15 people are connected in this call எடுத்துப்போம். 15 people, right? So they are spending for the family about 1 lakh in the month of September 2023. So are you ready for lakh of rupee from November 2023? That is retirement planning. So அது எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். If you are planning it for 10 years later, if your retirement plan is to be put in place 10 years later, then there is an inflation which comes in. So
So now 1 lakh becomes 1,50,000. So are you ready for 1,50,000 pension from 2033 November? Right? So if the question is no, then there is a scope for, or there is a gap in retirement planning. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு sensitive issue touch பண்றோம் for the customer. And sometimes அது அவங்க family members கிட்டயே நம்ம discuss பண்றோம். And then there will be a lot of discussions happening within the family. So we have to stay in touch with the customers. Sometimes funds may not be an issue at all. Time may be an issue. Interest may be an issue. Right? So all this piled up becomes like, for you and me, it is increasing the stress, doing too much follow up with the client. So my only point will be, you draw a line. I will introduce a product to a customer and I will follow it with them for 25 days. Right? So I'm just giving a number. In your case, it can be 30 days, 40 days, 15 days, whichever is your number. Right? Usually I recommend 25 days. 25 days kulla customer should take a decision of investing with you, or else you move him to the follow-up bucket and don't stop meeting the next prospect immediately. Okay, and I'm not telling for the next 25 days you will be behind only one customer. That is not the meaning. This customer will move to your follow-up bucket. Follow-up bucket na enna, ipa Navaratri days irukku, so you will happy Navaratri slide போணும் உங்க நேம் அண்ட் நம்பரோட. ரக்ஷா கனெக்ட்ல வருது ரெடிமேடா, ஃபார்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். இதெல்லாம் ஃபாலோஅப் பக்கெட்டுக்கு போயிடும். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த விஷஸ் எல்லாம் வந்து don't send it only to customers. Send it to people who are in follow-up for you. Right? So then your stress will reduce. What is stress reduction program? Very simple. I will follow up with my customer whenever he tells for the next 25 days. After 25 days, he is out of my direct follow-up bucket and I am moving him to bucket number 2 of follow-up, where special days message pogum. En side length monthly once நம்ம September we discussed about this plan. Whenever you are comfortable, we can meet. And the message போகணும். Okay, stay connected with the customer. And Rupert says stay connected with the customer once a week at least. Stay connected with your prospects once a week at least. ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறதுல நமக்கு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறது இல்லை. டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டூ மச் ஃப்ரம் ஆல் தி கஸ்டமர்ஸ் வி மெட், ஆல் தி கஸ்டமர்ஸ் வி மீட். Right? So last point, the myth to be broken in this business is, let me make it very clear, this is not easy business, because the money involved in this business is huge. It can impact generations in your family. Right? So இதை நீங்கள் பார்ட் டைமாகவும் எடுத்து பண்ணலாம், இதை நீங்கள் ஃபுல் டைமாகவும் எடுத்து பண்ணலாங்கிற மாதிரி தான் உங்ககிட்ட முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாருமே. பட் உங்களுக்குன்னு என்ன வேணுன்றதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு start focusing on that and keep working. You have to invest good time, you have to keep learning. There are people to support you, right? There will be lot of follow up. Customer is the king in this business also, right? So and then finally it is like, I don't want to tell that it is a cakewalk. நீங்க business குள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கவுண்ட் நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா போதும், மாசம் மாசம் எவ்வளோ கிரெடிட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. That is not this business. Let us be very clear as a team. Now, the number of customers we meet directly proportional to your income, right? So that is this business for you. 10 different myths discussed, and what I presume is a little bit of refreshing for ourselves. Definitely in this journey we get lost in the paths of we have to keep reminding ourselves that certain myths will always be myth only, whether we are super successful or we are struggling for business, right?